For today's ganap, magluto tag cassava cake for the first time. So muna ni atong cassava nga gi raspador or grated cassava. Atong coconut milk, eggs, condensed milk o another coconut milk. Kaya basig kuwangan. So let's start. Hello, for today's ganap magluto tag cassava cake. So dan ang atong grated balanghoy. Dahil ang atong 2 eggs. Ato rin siyang i-mekas-mekas. I-mix rin na ito tanan natong ingredients. Dayon, that's it. I-bake na ito sa oven. Until fluffy. So, let's start. So, ato nagibutang ang atong 1 cup na coconut milk. Then, ang atong 1 cup condensed milk. Then, nasa atong butter. Then, ang atong eggs. Nang i-mix. Then, we put some cheese to make it more cheesier and yummier. And then, we will mix it. That's it. So, ang akong condense, ako na siya gihurot. Ang 1 can. Let's mix it. Mix. So, this is our cassava mixture. And then, lagay natin dyan sa foil. Oven-proof na foil. Okay? So, ready na ang atong mixture. Ibutang na to sa oven for about 30 to 40 minutes or until fluffy na siya. Okay? For the toppings sa atong cassava cake, so we have coconut milk, condensed milk, grated cheese, and butter. Isa lang ni nato, pabukalon, and then that's it. Ibutang nato sa ibaw sa atong cassava cake. Ato siyang isa lang until ma-melt ang cheese and butter. And it's all good na. Ready to put in the on top of our cassava. English for more. Nagkalisod si Inday. So, muna na itong cassava. Gibake na itong 40 minutes. Dara. Ato na ibutang atong toppings nga mo'y makadaglap palami. So, muna ni nanabutangan na ang atong toppings. Ato na sad siyang i-bake until golden brown. So, this is our finished product. My first time to cook cassava cake. Ato siya tilawan niya, ika-bugnaw-bugnaw. Dara, itong cassava cake. Very nice. So, ato nang tilawan ang atong cassava cake. Yum. Di ba siya kayo bugnaw? So, ito nang tilawan atong cassava cake. Yum. Grabe. First time na akong naglutoan niya. Craving satisfied. Ulala. Thank you for watching, guys. See you in my next ganap. Bye. God bless. Merry Christmas, everyone.